BCCI has allotted about 5 games, and in fact, all the 5 games are very good matches. If you really look at, India versus Australia, one of the best matches, and Pakistan or South Africa is there. So likewise, all the matches are very good and going to be held at Chennai, knowing Chennai being a very knowledgeable crowd. I think all these matches will be fully packed. Even in 2011, we got only 3 or 4 games. Whereas here we are going to get 5 games, and all 5 games are very. The quality of cricket is going to be very high because all 5 games are going to be very interesting. See, if you look at an India game, over the years, our crowd used to support both the teams. For example, if a visiting team plays in all the other stadiums, it will be absolutely pin drop silence. Whether you are is part of the Indian team or home team or visiting team, they are always willing to compliment them, congratulate them. In fact, the Pakistan team here was given I don't think it can happen in any other part of the world. Where the Pakistan won the match by 12 runs, and the crowd had a standing ovation to the Pakistan team. When you see all this do or die and everything by the media and by people outside of the ground, and on the ground actually you can see people actually, the spectators are enjoying the quality of cricket, and they are appreciating the quality of cricket on that ground is something phenomenal. I still remember that when Sachin scored that century in the second innings on the 5th day, there were sweets given by some people in the crowd. We don't know who, but the sweet boxes were opened, and it was given to all the people who were sitting there. Then the 87 World Cup, it was India versus Australia, and mind you, this time on October 8th, it's India versus Australia again. And that time too, it was the first game for India and Australia in that World Cup, and it became a 1-run win for Australia. And there's a story to it, good story. Australia batted first, winning the toss, good wicket, and they managed to get about 276 was the run declared, total declared. And then once their innings was over and before India could bat again in the intervening lunch period, Australia went and spoke to Indian captain Kapil Dev that one of the strokes of one Australian batsman, I don't forget whom it was. I think Dean Jones hit Maninda it was declared as a 4, and then at the interval Australia objected, and it was Kapil agreed that it was a 6. So those 2 runs made the difference. And we managed 277. We lost by a run. That was a great gesture by Kapil, the Indian captain, and the entire crowd of Chennai appreciated the sportsman spirit of Kapil. The spontaneous response from the cricket-loving public of Chennai was demonstrated in that game. Out here, public are extremely just not passionate or knowledgeable and can spot a good contest. ஈவன் நம்ம தோற்றுருக்க மேட்ச்சில் கூட ஆப்போனண்ட் வந்து நல்லா பண்ணும்போது ஒரு செஞ்சுரி அடித்தாலோ எல்லாருக்குமே ஒரு அப்ரிஷியேஷன் கிடைக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு ரியல் கிரிக்கெட் லவர் இருக்கிற ஒரு சென்னை இது. And that's been the case for the last 30 or 40 years, and even in 2023 World Cup, it's not going to be any different. They do not have to look at home team advantage, because they will also be well appreciated, well received. Kandipa any away team, they wanted to come here, especially to Chennai. ஏன்னா இங்கே இருக்கிறது வந்துட்டு ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் வில் பி டேக்கன். அவங்க ஏர்போர்ட்லேருந்து அங்கே கிளம்புறதுலேருந்து கூட இன்ஃபேக்ட் வி ஃபாலோ அப் அந்த மாதிரி இங்கே இறங்கி திருப்பி அவங்கள வந்துட்டு செக்யூரிட்டியாக இருக்கட்டும், இல்லை வந்துட்டு ஃபுட் இதுவாக இருக்கட்டும், ஹோட்டல் ஸ்டேவாக இருக்கட்டும், எதுவாக இருந்தாலும் அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு கமிட்டி போட்டு அண்ட் வில் பி டேக்கிங் கேர் ஆஃப் தம். ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி வைஸ் அந்தளவுக்கு இருக்குன்றதுனால தான் எவ்ரி ஒன் வில் பி வெரி ஹாப்பி டு கம் டு சென்னை அண்ட் ப்ளே ஹியர் மோஸ்ட்டாக. நான் நிறைய இந்த மாதிரி டீமோட இப்போ ட்ராவல் 2012 2015 வரைக்கும் நிறைய கண்ட்ரிக்கு ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன். எந்த ஊருக்கு போனாலுமே ஹோம் அண்ட் அவே 2 டீமோட ரூம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்காது. எப்போயுமே ஹோம் அட்வான்டேஜ்.
அவங்க மைண்ட் கேம் வர மாதிரி ஹோமுக்கு டீமுக்கு மட்டும் சோஃபா இருக்கும், நல்ல டிவி இருக்கும், நல்ல வசதி இருக்கும். அவே டீம் வந்து எல்லாமே நார்மலாக தான் இருக்கும். பட் நம்ம சேப்பாக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஈவனாக டிட்டோவாக இந்த பக்கம் எப்படி இருக்குமோ அப்படியே டூப்ளிகேட் பண்ணி ரெண்டு டீமுமே கொடுத்துருக்கோம். It can be a home away from home. I mean, I'm sure that the facilities for all the teams will be the same. It is actually a home away from home if you look at that as a phrase. ஸோ அதுவும் இப்போது இந்த நியூ பெவிலியன் இப்போ பார்த்தீங்க பிளேயர்ஸ் ஏரியா அந்த இதெல்லாமே ஸோ பயங்கர பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக்கு. ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு தேங்க்ஸ் டு மிஸ்ஸஸ் ரூபா குருநாத் தான் பழைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கமிட்டி இல்லை பாஸ் பிரசிடென்ட். ஸோ அது அவங்களோட ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட் மாதிரி அது. ஒவ்வொன்றத்தையும் இருந்து பார்த்து நான் தான் சொல்லிட்டே இருப்பேன், மேம் நீங்கள் வீடு கட்டும்போது கூட இந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்களான்னு எனக்கு தெரியல. ஐ ஹவ் டோல்ட் ஹர் சீரியஸ்லி, வீடு கட்டும்போதெல்லாம் கூட இந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்களா தெரில. இது வந்துட்டு லிட்ரலி மார்னிங் ஈவினிங்ஸ் எவ்ரி டைம் ஷி யூஸ் டு பி ஹியர் அண்ட் எவ்ரி டே அவ்வளோ ஒர்க் பிஸி ஸ்கெடியூல்லையும். ஸோ இட் இஸ் அ ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் டெஃபினெட்லி இட் ஹஸ் கம் அவுட் வெரி வெல் நம்ம அந்த இதை பொறுத்த வரைக்கும். 2011 was a great experience. Mr. Srinivasan was the president of the TNCA and he was also the secretary of the board. The TNCA took a decision that we will refurbish the stadium. Previously it was a concrete structure with no gaps in between. What we decided was that we will do it in two phases. The first phase was the construction of CD stands, which was completed in about a record of 110 days. And the second phase of FGH and IJK was completed in about 4 months. Now this year before the IPL and now for the World Cup, we have the KMK stands. A different concept altogether if you look at 2 levels of box seating. So you have boxes across all stands now, so which has been a big commercial hit because more and more corporates are wanting to watch the game from the comfort of a box. But there again we have done a little change based on the experience of watching games at other many places. In the box you'll find where we are sitting here now in the K-stand box, we have one section where it's open to the ground. There's no glass panes there because some people want to watch it with all the noise, the spectator, the crowd involvement. And then you have the air conditioned space here because some people might want to watch it from here. And around the stadium we have got many boxes and all the boxes are full. So we have never expected that these boxes will be such a hit. We were just thinking that in Chennai boxes may not go like how it goes in Bangalore or in Bombay. But the way in which we have made up the boxes now, I think everybody is eagerly waiting to come and book the boxes. Our vision and our goal is to make it the best stadium in India as far as spectator experience is concerned. And when I talk about experience, it is from the time I leave my house, come to the crossroads where the stadium is. How do I go? Whether I go left, I go right. So you look at signages. We're trying to color code different roads because we have 3 different main roads where gates are. So I don't have to sit and tell you go left, turn right. If I have a specific, let's say Bells Road, which has a yellow color gate, I just say okay, if I see yellow, just follow the yellow signage. Okay, so that makes it that much easier for somebody to come. We've also improved the number of physical bays that a spectator can enter physically into the stadium. So if you look at Chepauk, we have nearly 69 gates for only 37,000 fans, for 37,000 spectators, which is quite a bit. So we're trying to increase the stand base from 4 to 6. So we further reduce the waiting time between the gate and the stand entry. That's one big part of it. யூஸ்வலாக இங்கே சேப்பாக் ஸ்டேடியம் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா நிறைய அந்த வாட்டர் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் வி ஹவ் கரெக்டட் அ லாட் இப்போது. ஸோ அதனால் நிறைய நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் டேங்க்ஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ அதனால் டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டிஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வாட்டர் சப்ளை வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கோம். So the pumping system is something that we have totally changed. A conventional system which the water flows on a gravity system rather than a
high pressure pumping system. I think there's quite an amount that has been spent, money that has been spent on it, but we felt that it's worthwhile doing it. The process is just happening. Maybe in a week's time we should have that function. It's going to be மதியானம் மேட்ச்ன்றதுனால now you can see CD எல்லாம் எப்படி வெயில் அடிக்குதுன்ட்டுன்னு ஸோ அதனால் till 5:30 it's going to be hot, really hot there. ஸோ அவங்களுக்கு நம்ம எப்படி கேட்டர் பண்ண போகிறோம், வாட்டர் ஃபெசிலிட்டி, அதே மாதிரியே ஃபுட் அந்த மாதிரி குவாலிட்டியும் வந்துட்டு we are and each and everything will be has been taken care of this time. நம்ம மேக்பி ப்ராக்டிஸ் ஏரியாவில் நம்ம அட்மாஸ்பியரில் இருந்து வாட்டரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஒரு மிஷின் வந்து வச்சுருக்கோம். ஒரு நாளைக்கு வந்து 80 லிட்டர்ஸ் வாட்டர் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம். ஸோ அதை வந்து இந்த முறை இந்தியா ஆஸ்திரேலியா முதல் கேமில் வந்து நாங்கள் அதை இன்னாக்ரேட் பண்ண போகிறோம் பிளேயர்ஸை வச்சுட்டு. ஸோ அது சக்ஸஸ் ஆச்சுன்னு சொன்னீங்கன்னா அது எல்லா இடத்துலையுமே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிவிட்டு வாட்டர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். எந்த ஒரு செலவும் இல்லாமல் ஒரு அட்மாஸ்பியரில் இருந்து பண்ணுறதுன்றது வந்து ஒரு எந்த ஒரு யாருக்கும் மாசுலாம் விளைவிக்காமல் பண்ணுறதுக்காக அதை வந்து முதல் முறையாக ஆரம்பிச்சிருக்கோம். Over the years we have noticed that there have been quite a few issues. For example, on the concourse, the parking becomes a very difficult area. We have in fact looked at, we have in fact finalized parking facilities. The TNC has finalized parking facilities outside so it does not become a cramped one. We have also in fact now clearly identified where the gensets have to be placed. We had 43 odd generators which were pretty much eyesores, right? Nobody wants to see these large things. So we've reduced them by half. So there's no more place for, there's more physically more space. We hired an Australian consultant because this was first of its kind, probably first few in the world to have this type of material as a roof. It's not PVC. So the good news about that is it has a self-cleaning characteristic. So there are some days you will find a lot of black dust, and one small shower and it will be white and clean. It cleanses itself. You don't have to maintain it. It's almost a zero maintenance one. It gives a very aesthetic and progressive modernistic look and feel. At the same time has been very stable. It has seen Varda like 3 or 4 cyclones siltide, and I pray that we have just finished this current A and B stand, the pavilion one. எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அண்ட் கிரவுண்ட் இதை பொறுத்த வரைக்கும் வி ஆர் ஃபுல்லி எக்யூப்ட். ஸோ அதை பற்றி வந்துட்டு ஒரே பண்ண வேண்டாம். மிடில் நாள் நைட் இருக்குது, இல்லை காலையில் மழை பெஞ்சாலும் டெஃபினட்டாக மதியானம் மேட்ச் நடத்தக்கூடிய அளவுக்கு வி ஆர் ஆல் வெரி மச் ப்ரிப்பேர்ட். அன்லெஸ் அண்ட் அதர்வைஸ் அந்த டைம் மழை பெஞ்சு ரொம்ப ஹெவி ரெயின் ஏதாவது இருந்ததுனா தான் நமக்கு கஷ்டமாக இருக்குமே தவிர, பட் முன்னாடி நாள் நைட்டு இல்லை அடுத்த நாள் அன்றைக்கி காலையில் மழை பெய்கிறது எல்லாமே வந்துட்டு வி ஆர் வெரி மச் ஃபுல்லி எக்யூப்ட். அண்ட் நம்மளோட மார்க்கர்ஸ் எல்லாருமே வந்துட்டு வெரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கைட். ஸோ அதனால் அதை பற்றி யோசனையே பண்ண வேண்டாம். வெதர் அது நம்ம கையில் இல்லை, எப்படியா இருந்தாலும். பட் விக்கெட் வைஸ் புது விக்கெட் ரிலே பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் அவுட் ஃபீல்ட் ஆஸ் சச். I think it will be one of the best experience to play for any player as such. Running a tournament in Chennai is definitely easy because over a period of time, the Tamil Nadu Cricket Association has got a set of people who have been assigned specific jobs for conduct of a game. So we have different heads for different work. So we have heads for seating volunteers, we have heads for the gates. So likewise we have different people, almost about 300 people coming and working as volunteers, and they all know their job, what it is. So it is not that it is very difficult for us to conduct an international match. It is very easy. Probably run games with just 10 days of notice. That is the kind of help we have from the members of the TNCA. We have to compliment the members of TNCA for taking such efforts, and I think this is one great advantage if you run a match in Tamil Nadu. And everyone who has been here, the past officials and everything, and they have been working here for almost like more than 15-20 years. So I don't think so it will be a difficult job for us in organizing in any match in such a way. But even the World Cup, they have got experience conducting in 2011. And today we earlier used to print tickets and we used to sell. Now today we have ticketing partners who sell online and everything. The ticket sales have been good this year. The BCCI has been involved in selling the tickets to the public in only online.
Previously, we used to sell tickets in counters. Now it's the first time in Chepauk we are only selling tickets only through online portal. The TNC has been really racing against that to get all these features ready so that we don't want to say anything is not happen. We want everything to become as a wholesome stadium catering to the requirements of the players, spectators, media, broadcast and all other people who are involved in this game. A complete satisfaction. That's the idea as far as TNC is concerned. It has one of the best office bearers at TNCA and they are capable of turning out the best for TNCA. Very eagerly waiting to see a full packed stadium for a World Cup because all over the globe they'll be watching this match. So from 11 to 23, big changes, and I hope Chepauk continues to be lucky in the stadium for the India vs Australia game on October 8th. We have in fact put in a lot of effort. Let's hope everybody is comfortable and all the 5 games are played here with the competitive spirit, well received by the public, and we have a good World Cup. So if you look at what it was in the early 70s when we came and vis-a-vis today, I think this whole Chepauk itself has transformed. இந்தியா ஆஸ்திரேலியா முதல் மேட்ச் இங்கே நடத்துறதுன்றதே வந்து எங்களுக்கு ஒரு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது, ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கும். Chennai is one of the beautiful place to come and play and the audience and everything. It's a very, very neutral venue. They just upload the good game of cricket, so very much eagerly waiting now. See, basically most of them who have been playing IPL are quite comfortable playing in India because they are used to playing in Indian conditions. That makes the World Cup very interesting because the home condition is not going to be a factor for India which they're going to be comfortable with. And because of that, all matches are going to be very, very competitive, which means that the entire crowd of who are watching World Cup this year would, I feel, will be seeing very competitive cricket and nobody can take it for granted that they are the favourites.